अकबर भाई ये चैलेंज करने का हेलो हेलो अकबर साहब हाँ नहीं माइक दे रहा हूँ आप जाइए माइक दे रहा हूँ बिल्कुल भी माइक प्लीज कम माइक दे रहा हूँ आप जाइए प्लीज कम ये क्या चैलेंज है ये क्या चैलेंज है अकबर भाई चैलेंज क्या है ये क्या चैलेंज है प्लीज सुनो अरे यार दे रहा हूँ प्लीज प्लीज कम आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ माइक दे रहा हूँ नहीं आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं चैलेंज क्या है भाई सीट के ऊपर जाइए चैलेंज क्या है क्या चैलेंज है हेलमेट है तो नहीं देता मैं चैलेंज क्या है भाई ये गलत है चैलेंज करना यार अकबर साहब को दे स्टार्ट करो बैठिए अकबर साहब को दे रहा हूँ मैं आप जाइए दे रहा हूँ विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूँ आप जाइए एक दलित नेता एक बात करो तो इतना बात करते साहब आप सीनियर लीडर है अकबर साहब अरे बैठो మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడటానికి మళ్ళీ మైక్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష మీరు సబ్జెక్టు సంబంధించి విద్యాశక్తికి సంబంధించి మాట్లాడాలి కానీ సభానాయకుడిని పట్టుకొని ఇందాక కూడా అదే మాట్లాడారు వాట్ ఏ మెచ్యూర్ టాక్ అరే మీరు సభలో ఎంత సీనియర్ సభ్యులే ఉండి సభానాయకుడిని పట్టుకొని చాలా సర్కాస్టిక్గా నవ్వుకుంటూ వాట్ ఏ మెచ్యూర్ టాక్ అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్ అధ్యక్ష ఇమేచ్యూర్ టాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడేం ఛాలెంజ్ ఏంది ఇదేమన్నా గోదాన కుస్తీ బయట అధ్యక్ష ఇది కరెక్ట్ కాదు మీరు సభలో మీరు సభలో సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడండి మీకు ఇంకా ఏమన్నా 2 నిమిషాలు ఎక్కువ కావాలంటే మాట్లాడండి లేదా ఓల్డ్ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి లేదా ముస్లిం మైనారిటీ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి అంతేగాని మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తాం ఇమెచ్యూర్ టాక్ ఏ ఊరు సభ్యులు మాట్లాడినా వాళ్ళ మీద ఎదురుదాడి చేస్తామంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయం అధ్యక్ష మీలానే అందరు సభ్యులు వచ్చారు అందరు గెలిచే వచ్చారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష మేము చాలా గౌరవ సభ్యులకు చెప్తా ఉన్నాం దయచేసి సభానాయకుడిని ఆ రకంగా కించబడిచేటట్టు మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు వారు ఈ హ్యాస్ టు సెట్ రైట్ తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడిస్తే ఎంత మాట్లాడతారు చెప్పండి అంతేగాని థ్యాంక్ యూ अकबर साहब देव नहीं धमकी नहीं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ अकबर साहब ऑनरेबल सर ऑनरेबल स्पीकर सर सब्जेक्ट का ऊपर बात करिए नो सर आई हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन सर इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन व्हिच ही सेड कि we didn't allow अजहरुद्दीन to win. सर मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं देयर इज एन हिस्ट्री बाबा साहब अंबेडकर एक दलित थे और उस बाबा साहब अंबेडकर दलित को नहीं जीतने कौन दिए कौन सर ये बोलो सर कौन दिस इज अनफेयर नो सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं नहीं हो सकता साहब ये दिस इज सर आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर सीनियर मेंबर Now it's a high time why we have to stand up. We have to stand up before all the 57 new members and show our eminence. Please try to understand. We are on the serious subject on the state finances. If I request honorable member because the TRS doesn't have any reply on this. So they just want to sidetrack the issue. Please understand Akbar bhai. Akbar bhai, if they have the guts, try to speak on the subject. If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject, sir. Sir, if there are any unparliamentary words, either on our treasury benches side or on their side, try to remove or expunge from the record, sir. I request honorable member Akbaruddin Sahab to conclude on the subject. My request to him, sir. Please. Because anyway, TRS is not interested to discuss on this subject. They are running away from this subject and they are trying to instigate the members, sir. Try to understand, sir. Please, Akbar Sahab.
अकबर साहब प्लीज सब्जेक्ट बात करें सब. Sir, Honorable Speaker, sir, I would like to come on record and also clarify on one last thing which is very important. Honorable Chief Minister Saab had said that it was Congress which gave the 4%. Let me remind and correct, that time he was not in Congress. That time he was, I think, I don't know, anyway. Sir, Please. sir, Please. it was Go on, Rajshekhar Reddy, sir. Sir, I would like to correct the record, sir. Sir, it was Rajshekhar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekhar Reddy, sir. And Rajshekhar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again, I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekhar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekhar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. We were also part of it. And then, Please, sir, please go on subject, please. yes, sir. Please. और उसके बाद में, Please. सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बहैसियत एक रुकने असेंबली, क्या मैं अपने चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल को नहीं रख सकता? क्या मैं एक रुकने असेंबली की हैसियत से मेरे पुराने शहर में या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी चीज की जरूरत है तो क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोलना चाहिए? तो आप रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए सर. मैं सिर्फ यही बोला कि ओल्ड सिटी में ये थोड़े काम बाकी है. देयर इज अ कंटिन्यूएशन. गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर. कि आज अगर 100 करोड़ के काम हुए तो आगे फर्ज करिए उस 100 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए एक 10 करोड़ की जरूरत होगी, तो मैं 10 करोड़ के लिए क्या मुतालबा नहीं करूंगा? मैंने आपके सामने कहा कि कितने पोल्स आए, और थोड़े से पोल्स अगर आ जाते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा. तो क्या ये मेरा गुनाह है? क्या ये मेरी गलती है? डिड आई डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट? I was very much on the subject, sir, and I was just requesting the leader of the house and the deputy chief minister and the minister for power to kindly look into this leftover issues. If these leftover issues are considered and attended, the project and the work will be completed. तो क्या गलत है? आप बोलिए नहीं बोलना चाहिए. नहीं. अगर नहीं बोलना है और आप बोलिए कि मैं अकबर साहब बोलिए. Sir, Honorable Speaker, sir, when I spoke, sir, I brought about the issues which were not mentioned in the white paper. I was listening to all the members. I had heard the ex Jagdish Reddy Saab also. I heard BJP members also. I heard many from the treasury benches also. But many issues which I had mentioned today in my speech was not addressed. So did I deviate from the subject? And sir, if I have given the calculations and I had said about the per capita consumption, I had said about the debt, about the loans, sir, it is not my statement. I gathered all that by calculating from the white paper. I don't understand the reason for the treasury benches to get agitated and come to a conclusion as if I am coming for the rescue of BRS. No, sir. I am not coming for rescue of BRS. BRS is capable enough and strong enough to fight its own battle.